கலந்துரையாடல் மூலமாக கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம். I request all the dignitaries to occupy the seats on the dais. Let's commence with the invocation. I request everyone to rise for Tamil. Assistant Professor, Department of Speech Language Pathology, is our guest to deliver the English. Good morning, everyone. It takes me an immense pleasure to welcome you all to this meaningful gathering, seminar titled Neurodiversity and Inclusion, with a very powerful hashtag. Inclusion starts with acceptance. The true intention behind this seminar is to bridge a gap between awareness and an action. I have a question for you. Why you all wear blue dress today? Can someone tell me? Why are we all dressed up in blue? Yes, Autism Awareness Day. So why blue is for autism? Have anyone looked up the sky and felt it's very calm and peaceful and open and it has space for everyone in this world? So just like that, by wearing blue, today we are all showcasing that we accept and being very compassionate towards the children with autism and their world. And it takes me immense pleasure to welcome all the dignitaries and esteemed speakers, parents, my dear students and guests, and all the professionals from the AVMC VMR of Puducherry. With this, I now request Mr. Ramnakumar, Head in charge of Department of Speech Language Pathologist, to take the dais. Good morning, everyone. Respected chief guests, esteemed speakers, distinguished academic leaders,
departments, beloved faculty members, and my dear students, and most valued parents who are very important today, and a very warm and heartfelt welcome to you all. Today we came together to observe World Autism Awareness Day. Through this enriching seminar titled Neurodiversity and Inclusion, Empowering Parents and Future Speech Language Pathologists. This event is organized by Department of Speech Language Pathology under the guidance of the School of Rehabilitation and Behavioral Sciences in our Mission Research Foundation and Deemed University. This year is a global theme. This year's global theme is inclusion starts with acceptance. So we always accept. Without acceptance, nothing will be happening. So inclusion starts with acceptance. So speak directly to our responsibility as a society to not merely acknowledge neurodiversity, but to actively embrace and celebrate it. Through this seminar, we aim to deepen our understanding, foster empathy, and build a more inclusive and empowering environment for these kids. It is our great honor and privilege to welcome our chief guest, Dr. Chandru Bhaskar, Professor of Pediatrics, Arugadi Medical College and Hospitals. Dr. Bhaskar is a renowned pediatrician, respected for his vast clinical expertise and academic contributions, with decades of experience in child health and development. He has played a pivotal role in shaping pediatric care and guiding young professionals. His presence here today reinforces the importance of interdisciplinary collaboration in the developmental care. We are equally honored to introduce our distinguished panel of speakers, each of whom brings a unique and powerful perspective to the field of neurodiversity and child development. So, Dr. P. Kanimali, Professor of Pediatrics, Sri Manakula Medical College, Hospital and Puducherry. Dr. Kanimali is a seasoned developmental pediatrician with extensive experience in diagnosing and managing children with neurodevelopmental conditions. Her compassionate approach, coupled with strong academic grounding, has helped countless families understand and support their children better. Her session on navigating autism in childhood will offer a pediatric roadmap to early education, family-centered care, and long-term support strategies. Ms. Bhargavi Raman, the founder and director QOL Child Development Center, Chennai. She is a passionate and innovative speech language pathologist whose center, Quality of Life, has become a nurturing space for neurodivergent children. She is widely recognized for her neurodiversity, affirming strength-based therapeutic models. Her talk, Redefining Therapy for Special Children, will explore how therapeutic practices can be reimagined to respect each child individually and celebrate their potentials. Dr. L. Vishnu, the founder and managing director, Brain Lab Center and BRC Education Institute, Karur, and he is also a renowned occupational therapist, an award-winning occupational therapist, and pioneer in inclusive therapy and rehabilitation. He has revolutionized the field through innovative training program and community-based practices with accolades such as Asia's Best Occupational Therapist. His commitment to neurodiverse children goes beyond clinics. His session on embracing neurodiversity will guide us fostering environment that respects, nurture, and include. Ms. Lavanya Soman, founder and CEO, S-Right Circles, Chennai, DA Culture Architect. Ms. Soman is a champion for diversity, equity, and inclusion, that is DEI, with a deep passion for advocacy
accessibility, and systematic change. Her presentation, Building Social Inclusion for Neurodiversity, will emphasize how acceptance must extend beyond the therapy into society, policy, and daily life. And here we are also immensely grateful for the presence and support of our academic leadership, Dr. K. S. Damodaran, Medical Superintendent, Argadevili Medical College and Hospital. Your continued guidance inspires us to strive for excellence in inclusive education, interdisciplinary collaboration, and compassionate care. We welcome you all, sir. We also extend our sincere thanks to the heads and faculties of the Department from Allied Medical Sciences, whose collaborative spirit enriches this initiative. Department of Gynecology, Department of ENT, Department of Psychiatry, and Department of Pediatrics, Department of Clinical Psychology, and Department of Audiology. To our dedicated faculty members, your tireless efforts in shaping future professionals make events like these meaningful and sustainable. To our students, you are the next generation's advocates, therapists, and change makers. May today open your hearts and shape your vision for a world where no child is left behind. And to parents of our children, you are the most important voices in this conversation. Your resilience, insight, and unwavering love remind us every day why inclusion is not a luxury but a right. On behalf of the organizing committee and the Department of Speech Language Pathology, I extend a heartfelt welcome to all of you. Let's today be a day of learning, unlearning, and reimagining. A day that we renew our commitment to building an inclusive world for every mind, every voice, and every journey. Thank you. Thank you, sir. Now I request Mr. Ramya Kumar, Assistant Professor, Department of Speech Language Pathology, SRPS, to honor Dr. Damodaran, Medical Superintendent, AVMCH, with a token of gratitude. I request all the dignitaries to join for lighting lamp ceremony.
I request Dr. Damodaran sir, MS, to address the event. Good morning to all. As I congratulate the entire team, the Department of Speech and Non-Speech Pathology organized the occasion of World Autism Awareness Day today. So gathered together for all your audience arrangements, they will live here to celebrate this. As the first speaker said, it's the rights of everyone to hear. There may be various causes. We have to overcome all the causes and prevent the causes. தமிழில் சொல்ற மாதிரி காது எதுக்கு இருக்குதோ அதை நம்ம ஐம்புலன்களே காது ரொம்ப அவசியம். அது ரொம்ப முக்கியம். கேட்கறதுக்கும் மற்றவங்களை கேட்க வைக்கிறதுக்கும் ஒரு தனி இன்பம் தான். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். கண்ணு இல்லைன்னா கூட காது ரொம்ப முக்கியம். அந்த காது ஒளியை வச்சு தான் அவங்க கண்ணு இல்லாதவங்களும் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ இது எல்லாமே பிரச்சனையாக இருக்கும்போது வெரி டிஃபிகல்ட் டு சர்வை. ஸோ nowadays there is stigma like that in the adult, but nowadays not like that. So as we reduce everyone who is entire wants the rights of the child to be honored, to be encouraged, to be normal life, we have to follow it. So at this juncture, I have to congratulate our dearies in absence here and Dr. Arkabanik, Deputy Director of Service, and other faculties, the Department of Pediatrics also. My sincere wishes, thanks, welcoming all the guest speaker came over here to address this gathering. Dr. K. Kanimani and Mrs. Paulavi Ramu, redefining therapy for special children, founder Quality of Life Child Development Center, Adiyar Chennai, and Mr. L. Vishnu, embracing neurodiversity, acceptance, and therapy in harmony, and building social inclusion of neurodiversity, Ms. Lavanya Soman from Chennai. So, I congratulate the entire team once again having organized their auspicious day. I hope so. It will continue every year, and not only that, as I recently got Dr. Arkabanik, along with pediatric, HOD and medicine, of course emergency also. So we have to watch each every department. They have to take care who are there. They have to identify the appropriate children, of course adults too, for this area where we have to address it. We are government. They have to give some normal life. Of course, we have to start so many other things also. With the help of our respected Chancellor Madam, especially our Chancellor Madam, scale on this type of programs, although they are encouraging. So of course we have to take care of our institute to the higher level. I hope next year I want to extend the Department of Audiology to another area like Autism Department. And two more posts will be assigned. And trust with our respected Chancellor regarding the issues. Only thing I need proper cooperation and appropriate SOP guidelines from the concerned department. I hope we'll do it in clear future. I hope the next year, auditor day, Autism day, we'll see what is. We have a extended board, extended classes, and of course the faculties also. Thank you once again. Thank you, sir. Now, I request Dr. Damodaran, Medical Superintendent, to honor our Chief Guest, Dr. Chandra Bhaskar, Professor in Pediatrics, ADMC NH.
Thank you, sir. I request our chief guest, Dr. Chani Bhaskar, to address the gathering. Good morning. First, I would like to congratulate the Department of Speech Language Pathology for organizing such a program. Then I would like to extend my greetings to the Karupunam Adhyas, Dr. our MS, Dr. Damodaran, then Dr. Kanimali Professor, Dr. Mrs. Bhargavi Raman, SLP, Mr. L. Vishnu, and Mrs. Lavanya Sam. Thank you for inviting me to this program. So I would like to say a few things about autism. First of all, what is autism? It's the most common among all pervasive disorders. There is an impairment in verbal and non-verbal communication. They don't have an imaginative activity, reciprocal social interaction. So the problem is they are not able to speak, they are not able to see other children, they are in their own world, they are aloof. They do the same things, the repetitive behavior is there in autism. It occurs in 10 to 20,000 words. 10 to 20 cases of autism you can see in 1,000 words. Then clinical features will be they are highly withdrawn, aloof, communication problems, they are in an isolated world, poor interaction with peers, same routine, they don't want to change their routine. Then extra problems with them will be seizure disorder and learning disabilities. So now coming to what causes autism means there are a lot of things which cause autism. There can be multifactorial, genetic, monozygotic twins can cause autism. Then some risk factors which cause autism are advanced maternal and paternal age of father. Advanced maternal and paternal ages will cause autism. Then premature babies, low birth weight babies also cause autism. The exposure to some drugs like thalidomide, the epileptic drugs, valproate, all this will cause autism. Then closer spacing of pregnancy, then rubella infection during pregnancy will cause autism. Then OPC poisoning also will cause autism. So what are the investigations we do in case of autism? Definitely you are going to do an MRI and EEG, then MChat and speech and language evaluation, karyotyping, all this must be done. Karyotyping already is done, over Fragile X syndrome. Then what will be the treatment of autism? There will be cognitive behavior therapy and teaching one-on-one in small increments, identify the problems, rewarding the child, trying to modify repetitive behavior. The problems that are the seizure disorder, then behavioral disorders, psychiatric medications can be given, and antiretroviral medications can be given. So I think told about autism. Thank you. Thank you, sir. Now, I request Dr. Vikram, Associate Professor, Department of ENT, AVMCH, to honor our speaker, Mr. Vishnu, Occupational Therapist, Founder, Brainchild Rehab Center, Karur. Sorry for the inconvenience. Now I request Dr. Tanesh, Assistant Professor, Department of Audiology, to honor our speaker, Mr. Vishnu, Occupational Therapist, Founder, Brainchild Rehab Center, Karur. I request Ms. Priya, Assistant Professor, Department of Speech Language Pathology, SRPS, to honor our speaker, Ms. Bhargavi Raman, SLP, Founder, Quality of Life Child Development Center, Adyar, Chennai. Now, I request Ms. Kavishri, Assistant Professor, Department of Speech Language Pathology, SRBS, to honor our speaker, Dr. T. Kanimoli, MBBS, MD, PG, DPA.
SRBS, to honor our speaker, Ms. Navani Soman, Coach Diversity, Equity and Inclusion Enabler, Director, Straight Circles Foundation, Chennai. Now, I request Dr. Damodaran MS to provide certificate of appreciation and encouragement for the students who have conducted speech, group and language therapy session in the department as their clinical testing. I recognize Kavya first PG, Gracie from first PG, Sandvi from first UG, Balaji from first UG. Hafsa from first year. I request all the dignitaries to join along with Damodaran sir. I request all the dignitaries to provide the certificate along with Damodaran sir. Harishri, Abhinaya, Madhula, Punidan, Karuni. Shobana, Latika, Tilochana, Naren, Rajusha, Vignesh, Shankar, Kalaimati, Nandagopal.
Now I request Ms. Lakshmi Priya, Assistant Professor, Department of Speech Language Pathology, SRBS, to deliver a note of thanks. A very good morning to one and all. With the divine blessings of our founder, Chancellor Dr. Shanmugh Sundaram, BMRFDU, I, on behalf of SRBS, take this opportunity to extend my heartfelt gratitude to everyone for making this seminar on neurodiversity and inclusion, empowering parents and future SLPs, a meaningful and memorable event on the occasion of World Autism Awareness Day 2025. First and foremost, we extend our sincere thanks to Dr. Ganesan, Honorable Chancellor, and Dr. Anuradha Ganesan, Vice President, VMR of EU, and management of Vinayaka Mission Research Foundation for their unwavering support and encouragement in organizing this seminar. We also wish to express our heartfelt gratitude to Dr. Rakesh Saigal, Dean ABMCH, for his continuous support, and Dr. Damodaran Sir, Medical Superintendent ABMCH, as well as the other HODs and faculty members for gracing this occasion with their presence. We are deeply honored to have Dr. Chandru, Professor, Department of Pediatrics, ABMCH, Puducherry, as our Chief Guest, sir. Your presence and insights have added great value to the today's event. Thank you, sir. A special thanks to Dr. Arun Panik, Director, SRBS, and Professor N.D. Rajan, Advisor Consultant, SRBS, for their consistent encouragement and leadership. We also like to thank Dr. Pragya Bhatt, Deputy Director and HOD, Department of Audiology, SRBS, for her continuous encouragement and support. We also extend special thanks to our Organizing Secretary, Ms. Kavishri, Assistant Professor, Department of Speech Language Pathology, whose dedicated coordination helped to bring this event to life. Our deep appreciation to our esteemed speakers for adding value to today's seminar, Dr. Kanimuri ma'am, Professor Sri Manakula Vinayaka Medical College and Hospital. Thank you, ma'am. Ms. Bhargavi Raman, SLP, founder of Quality of Life Child Development Center, Mr. L. Vishnu, occupational therapist and founder of Brain Child Rehab Center, and Ms. Lavanya Soman, DE enabler and the director of SS State Circles Foundation. Thank you. A sincere thank you to all the faculty members of the Department of Speech Language Pathology for your dedication and constant encouragement, which plays a vital role in shaping future of SLPs and promoting neurodiversity with passion and competence. To all our faculties, office staff, and SRBS Student Council, your enthusiasm and efforts have been instrumental in the smooth execution of this event. A warm thank you to AV team and to our SRBS attenders for the support behind the scenes. Last but not least, a heartfelt thank you to all the parents, students, and volunteers and participants who joined us for today. Your presence reinforces the powerful message behind this year's theme, Inclusion Starts with Acceptance. Let's carry this message forward with our hearts and actions. Thank you once again, and let us continue working together towards a more inclusive and accepting world. Thank you. I'm honored to introduce our first resource person for the day, Dr. T. Kanimuri, MBBS, MD, PGDDA. Ma'am is a professor at Sri Manakula Vinayaka Medical College Hospital, Puducherry, and director of Madhivara Medical Center, Karnataka. I welcome ma'am to talk on the topic, Navigating Autism in Childhood, a Pediatric Perspective. Over to you, ma'am. Thank you for the introduction. Respected dignitaries on the dais and off the dais, a very good morning. First of all, I would like to thank for having me for this wonderful event. It's a very thoughtful event because we often talk about multidisciplinary team and multidisciplinary management when it comes to autism, but we hardly include parents under the same roof as the therapist. So I should say it's a very good initiative in that respect. And dear SLPs, so my journey in teaching 10 years back started with BA-SLP students. My first classes have been for BA-SLP students. I just got reminded about this by one of your faculty.
Yes. So it's good to be back and be in a forum with SLPs and parents. So usually when I see such parents in my clinics, I don't appreciate them or praise them for whatever they do because it's somehow a painful reminder that their child is not normal. But I think in such a forum, you should take a moment to appreciate your parents for doing every bit for their child, for every bit of trust and every bit of effort that they take for their own children. So shall we take a moment to appreciate and applaud the parents? Yes? So if you're still wondering what the doctor is doing here in Autism Awareness Day, so my target audience are the parents, but before we move to the parents, for the SLPs, yes, so what is the incidence of autism among children? What is the current incidence? It's been ever increasing, I think since 2000. This has been one condition that has increased 100 to 200%, except for the fact that we had COVID pandemic. But I think there is no other condition where there has been a dramatic increase in the incidence, right? So what is the current incidence? Yes, 1 in 68 maybe the current incidence that's reported in our country, and maybe by the cities it's even 1 in 36. So around 1 to 2% of every 100 children is going to have autism, okay? So the key word that we keep talking nowadays is inclusion, right? So for as the hashtag rightly says, inclusion starts with acceptance, but the acceptance is going to start with awareness, okay? And awareness is definitely not for the parents involved. Yes, can you hear me? Hello. Can you hear me? Sorry for the interruption. So his inclusion starts with awareness. So awareness is definitely not for the parents who are sitting here, right? So only when there is increase in awareness among the general public, the stigma is going to decrease about autism. Only when the stigma has decreased, the parents are going to actively reach out to you for therapy for the children. So if you want parents to reach out to you, if you want to have students for your therapy centers, you should come out of your clinics and your therapy rooms, go out to the public, reach out to them and increase their awareness on autism. And it's definitely our responsibility as stakeholders, as doctors and as therapists, right? So I think now I'll move on to my target audience, the parents. So are we having parents of autistic children or mixed group of audience? It's a mixed group of audience. Okay, so it's very important that everyone comes to know about autism. So in your autism, maybe உங்களுக்கு சில கிட்ஸ்க்கு ஆட்டிசம் இருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன், கரெக்டா? எஸ், பேரண்ட்ஸ் இருக்கீங்க கூட? எஸ், ரைட், பேச ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே. ஸோ ஆட்டிசம் அப்படின்னா என்ன? ஸோ ஆட்டிசம் வந்து ஒரு டாக்டர் நான் சொல்றேன்னா ஆட்டிசம் வந்து ஒரு டிசீஸோ ஒரு நோயோ கிடையாது. ஓகே, ஸோ உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து ஒரு ஃபீவர் இருக்குது, வயிறு இருக்குது, வாந்தி இருக்குது, ரேஷ் இருக்குது. ஸோ உங்கள் குழந்தைக்கு நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன், டெங்கு இருக்குது, இது மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் தரேன் அப்படின்னா அவ்வளோ சிம்பிளாக நம்ம ஆட்டிசம்னா சொல்லிட முடியாது. பிகாஸ் ஆட்டிசம்ன்றது ஒரு டிசீஸ், ஒரு நோய் கிடையாது. உங்கள் குழந்தைக்கு ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் குழந்தைக்கு ஆட்டிசம் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் டாக்டர்ஸ் வந்து உங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்படி இருக்க ஃபீச்சர்ஸ்லாம் என்ன? எஸ், யாராவது சொல்லுங்களா? எஸ். ஸோ ஸ்பீச்,
டிலே. ஓகே, ஸோ பேசுறதுல குழந்தைகளுக்கு பிரச்சனை இருக்கலாம். அது வந்து கண்டிப்பாக எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இருக்கலாம். அதான் நம்ம ஆட்டிசம்னு சொல்ல முடியும். ஸோ பேசுறதை விட கம்யூனிகேஷன் சொல்லலாம். ஏன்னா கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம வார்த்தைகளால் பேசுறது மட்டும் கிடையாது. நம்மளுடைய ஆக்ஷன்ஸால, நம்மளுடைய செய்கைகளாலையும் வந்து நம்மளால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். ஸோ ஆட்டிசம் இருக்கும்போது இது ரெண்டுலேயுமே அவங்களுக்கு வந்து குறைபாடுகள் இருக்கும். பேச்சிலையும் தாரணத்தும் இருக்கும். அவங்களால கைகளை காட்டியும் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியும் நம்மளால என்ன வேணும் என்ன தேவை அப்படிங்கிறத அவங்களால பேச முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட், ஓகே, ஸோ ஐ கான்டாக்ட் இது ஒரு ப்ராட் டெர்மினாலஜி சொல்லணும்னா சோஷியலைசேஷன், அதாவது மற்றவங்களுடைய பழகுற பிரச்சனை. முதல்ல அவங்க கிட்ட பேசினா, அவங்க கிட்ட திரும்பினா தான் நம்ம அவங்க கிட்ட பேச பழகவே ஆரம்பிக்க முடியும். ஸோ பழகிறதுல அவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் இருக்கும். ஸோ அவங்களுடைய வயசுல இருக்க குழந்தைகளோட அவங்க பேசுறதுலையோ பழகிறதுலையோ அவங்க கூட விளையாடுறதுலையோ எந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டும் இல்லாமல் எப்பயுமே வந்து ரொம்ப தனியாக இருக்கிறது மட்டுமே வந்து அவங்க விரும்புவாங்க. அதே மாதிரி அவங்களுடைய எமோஷன்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுல அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா எமோஷன்ஸை மற்றவங்களோட எமோஷன்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதையும் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்குது, ஒரு சேட்னஸ் இருக்குது, மேபி அவங்களுக்கே வந்து ஏதாவது வலி இருக்குது, ஏதாவது பெயின் இருக்குது அப்படின்னா அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுலையும் அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்க போகுது. ஸோ இந்த மாதிரியான சில பிரச்சனைகள் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் ஆட்டிசம் குழந்தைகளுக்கும். இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்னா ரெப்படிட்டிவ் பிஹேவியர். ஸோ ரெப்படிட்டிவ் பிஹேவியர்னா என்னது? செஞ்சதே திரும்ப திரும்ப செய்வது. அது ஒரு சில சின்ன ஆக்ஷன்ஸாக இருக்கும். அவங்க கையை ஃப்ளாப் பண்ணுறதை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம், அவங்க உடம்பு ஆடுறதை வந்து ஆடிக்கிட்டே இருக்கலாம், இல்லை சொன்னதை திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம், இல்லை ஒரு சில விஷயங்கள் இப்படி தான் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிக்ஸட் ரொட்டீன்ஸ் வச்சுக்கலாம். நான் டெய்லி இதை தான் சாப்பிடணும், டெய்லி ரூட்டில் தான் நான் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகணும். இதில் ஏதாவது ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் வந்தால் கூட அதை அவங்களால ஆக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது. இதை தாண்டி சில சட்டங்களுக்கோ சில லைட்ஸுக்கோ இல்லை சிலரை டச் பண்ணி ஃபீல் பண்ணும்போதோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த சென்சிட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்கலாம். இல்லை சம்டைம்ஸ் அது எதுக்குமே ரியாக்ட் பண்ணாமல் ரொம்ப தாங்காகவும் இருக்கலாம். ஸோ இப்போ நிறைய பேர் கிட்ஸுக்கு ஆட்டிசம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். பட் நீங்கள் சொன்னதில் எல்லாமே என் குழந்தைக்கு இல்லையே, அப்பவுமே ஏன் ஆட்டிசம்னு சொல்கிறீங்கன்ற டவுட் நிறைய பேர் இருக்கும். ஸோ பட் ஆட்டிசம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். ஏன் ஸ்பெக்ட்ரம்னு சொல்லணும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 பிரைமரி கலராக இருக்கு இல்லையா, ரெண்டு ப்ளூ எல்லோ இருக்குது. பட் அதை வச்சு நமக்கு நிறைய பேட்டர்ன்ஸ், ஒரு 10,000 சாரி கூட நீங்கள் எடுக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில், கரெக்டாக? ஸோ அதே மாதிரி தான் நிறைய ஷேட்ஸ், நிறைய காம்பினேஷன் ஆஃப் கலர்ஸ் இருக்க மாதிரி நியூட்ரிஷன் ஃபீச்சர்ஸில் அதோட இன்டென்சிட்டி, அதோட காம்பினேஷன்ஸ் வேறுபடுறதுக்கு ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில குழந்தை ரொம்ப தூரத்துலன்னு ஓடிக்கிட்டே இருக்கலாம், ஏதாவது துடிச்சுட்டு பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். ஒரு சில குழந்தை பார்த்தா ரொம்ப அமைதியாக ஒரு ஓரத்தில் உட்காந்துட்டு கூட இருக்கலாம். ஸோ ஏதாவது டெஸ்ட் பண்ணி நான் எல்லாம் முடிக்க முடியுமா, எவ்வளோ வேரியேஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றீங்களே, என் குழந்தை ஆட்டிசம் தான் இருக்கு. ஏன்னா நிறைய பேரால் அந்த டயக்னோசிஸை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ நீங்கள் எதாவது டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறீங்களா, அதை வச்சு நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்குன்னு எதுவும் சிங்கிள் டெஸ்ட் வந்து பண்ணி காட்டி ஆட்டிசம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஆட்டிசம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது ரிஜிஸ்ட் பண்ணணும். பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து இது பாசிட்டிவாக வந்திருக்கு, ஸோ உங்கள் சைடுக்கு டைஃபாய்ட் இருக்குது, மலேரியா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல முடியாது. ஸோ உங்களுக்கு சைல்டோட அவங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் வந்து உங்களுடைய சைக்காட்ரிஸ்டோ ஒரு டாக்டரோ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆட்டிசம் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற கான்செப்டை வந்து சொல்லலாம். பட் சரி, ஏதாவது டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு டாக்டர்ஸ் நிறைய சொல்லிட்டு இருந்தாரு இல்லையா, நீங்கள் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் இதெல்லாம் நிறைய டெஸ்ட் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. ஸோ அந்த டெஸ்ட்லாம் ஒரு சிலருக்கு தேவைப்படலாம். ஏன்னா ஆட்டிசம் அப்படிங்கிறது சம்டைம்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இந்த சில ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஆட்டிசம் இல்லாத வேறு சில பிரச்சனைகளையும் இதே மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து டைரெக்டாக இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தால் தெரப்பி சென்டர் போயிடுறாங்க, போயிட்டு டைரெக்டாகவே தெரப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. பட் ஏன் ஒரு டாக்டரையோ ஒரு சைல்ட் சைக்காட்ரிஸ்டோ ஒரு டெவலப்மெண்ட் பீடியாட்ரிஸ்டோ அந்த குழந்தைக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஆட்டிசம் மிமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு சில நரம்பியல் பிரச்சனைகளோ இல்லை ஒரு சில நரம்பியல் பிரச்சனைகளோ ஆட்டிசம் மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது அதை வேறுபடுத்தி காட்டுறதுக்கோ இல்லை அந்த பிரச்சனைகளை ஆட்டிசம்லேருந்து வேறுபடுத்தி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோ நம்ம சில டெஸ்ட் வந்து பண்ண வேண்டியது இருக்கலாம். அண்ட் ஆட்டிசம் வந்து வேற ஒரு பெரிய ஒரு நியூரலாஜிக்கல் ப்ராப்ளமோ இல்லை அதிகமாக ஜெனடிக் ப்ராப்ளமோட ஒரே ஒரு பகுதியாக மட்டும் கூட இருக்கும். அந்த குழந்தைக்கு வேறு சில பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது அதையும் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சு அதையும் ட்ரீட் பண்ணும்போது தான் இந்த ஆட்டிசம் சிம்டம்ஸும் குழந்தைக்கு வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இன் ஷார்ட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஆட்டிசம் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக தெரப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டாக்டர் கிட்ட ஒரு ஒப்பீனியன் வாங்கிட்டு ஓகே, வேற ஏதாவது பிரச்சனைகளை நம்ம மிஸ் பண்ணுறோமா இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நம்ம ஆட்டிசத்துக்கு நினச்சிட்டு இருக்கோமா அப்படிங்கிறது. ஓகே,
அண்ட் ஆட்டிசம் ஏன் வருது, ஏன் குழந்தைக்கு ஏன் ஆட்டிசம் வந்தது அப்படிங்கிற காரணம் நிறைய பேருக்கு ஒரு கொஸ்டினாக இருக்கும். ஓகே, எனக்கு குழந்தை இருந்தது, எல்லா குழந்தையும் ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை கூட தான் டிவி பார்த்துட்டே இருந்தான், அவன் கூட தான் நான் விளையாடவே இல்லை, ஆனால் அவனுக்கு ஆட்டிசம் வருது. அந்த செகண்ட் குழந்தைக்கு வந்து ஆட்டிசம் வந்துருக்கு. ஏன்? அஃப்கோர்ஸ் கொரோனா பீரியட்ல அந்த டைமில் நமக்கு வந்து ஒரு இன்க்ரீஸ் ஆஃப் ஆட்டிசம் இருந்தது. பட் டிவி பார்க்கறதுனால மட்டுமே அந்த குழந்தைக்கு ஆட்டிசம் வந்துருமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது. ஓகே, அதுக்கு வந்து நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம், மல்டி ஃபேக்டோரியல் சொல்கிற மாதிரி. ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மரபிலேயே அதுக்கான டெண்டன்சி இருக்கு. ஓகே, ஒரு கன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த புல்லட் தான் அந்த ஜீன்ஸில் இருக்க ப்ராப்ளம்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி அந்த கன்னில் ஒரு புல்லட் ட்ரிகரை ப்ரெஸ் பண்ணாதான் அந்த புல்லட் வந்து வெளியில் வளர்க்குது. மேபி நம்ம செய்கிற சில விஷயங்கள் ரொம்ப டிவி பார்க்குறதோ, அந்த குழந்தைய பிறந்தப்போ சில பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கலாம், சில கருமாசத்துக்கு இருந்திருக்கலாம், பிறந்தோடனே அழாமல் இருந்திருக்கலாம், இல்லை பேசி பழகிறதுக்கான சூழ்நிலைகள் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் அந்த கண்ணோட ட்ரிகராக இருக்கும்போது அந்த ஆட்டிசம் அப்படின்றது குழந்தைக்கு வெளியே. ஸோ ஏன் நான் இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன்னா, நிறைய ஃபாதர் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாமே நம்ம வந்து போனே கேட்டு இந்த குழந்தைங்க இருக்குது, அதனால இந்த பிரச்சனை வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம இந்த பிளேம் கேமோ இல்லை ஒருத்தரை மட்டும் இந்த கொலை சொல்கிறதையோ நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஏன்னா கொலை சொல்லி நமக்கு அந்த கில்ட் வந்துச்சுன்னா நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் எடுக்க விட முடியாது. ஓகே, ஸோ இப்போ ஆட்டிசம் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதை விட ரொம்ப சின்ன வயசுல இருக்கும்போது ரொம்ப கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது சம்டைம்ஸ் கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா பேசாத எதுவுமே பண்ணாத குழந்தைகளை நம்ம அசஸ் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணுறது சம்டைம்ஸ் வந்து கஷ்டமாக இருக்கலாம். பட் அதுக்காக நம்ம வெயிட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. எவ்வளோ ஏர்லியாக எங்களுக்கு வந்து நம்ம தெரப்பி கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு குழந்தைங்களுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ தெரப்பினா என்ன தெரப்பி இருக்குன்னா, அஃப்கோர்ஸ் இங்கே இருக்க எல்லா தெரப்பிஸும் உங்களுக்கு வந்து எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ஒரே ஒரு இடத்துக்கு மட்டும் போகணும்னு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா, நீங்கள் வந்து ஸ்பீச் தெரப்பி எடுத்துப்பீங்க, ஆக்குபேஷன் தெரப்பி எடுத்துப்பீங்க, பிஹேவியர் தெரப்பி எடுத்துப்பீங்க. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய தெரப்பிஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, அண்ட் எல்லா குழந்தைக்கும் எல்லாமே தேவைப்படுமா? அதே மாதிரி தான் ஒரு குழந்தைகளுக்கும் சிம்டம்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு குழந்தைக்குமான ட்ரீட்மெண்ட்டும் வந்து இந்த குழந்தைக்கு இருக்க சிம்டம்ஸை பொறுத்து தான் சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த 4 தெரப்பியும் நீங்கள் எல்லா குழந்தைக்கும் கிடைக்கும். ஒரு குழந்தைக்கு வந்து இந்த 4 ஸ்டெப்பை பண்ணுறோம்னா அதே 4 ஸ்டெப்பு தான் இன்னொரு குழந்தைக்கு பண்ணணும்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஓகே, ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இது இண்டிவிஜுவலைஸ். ஸோ ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் அவங்களுடைய தேவைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நம்ம கொடுக்கணும். ஓகே, அண்ட் இன்னொரு விஷயம் ஆஸ் அ டாக்டர் நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண வேண்டியது நம்ம கோமாபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ ஆட்டிசம் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு வேறு சில இதர பிரச்சனைகள் இருக்கலாம். ஓகே, வேற நியூரலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸோ இல்லை ஜெனடிக் ப்ராப்ளம்ஸோ இல்லாமலேயும் வேறு சில பிரச்சனைகள் இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் சொல்லணும், உங்களால் உங்கள் குழந்தைங்க எல்லாமே நல்லா தூங்குறாங்களா? எஸ், ஸோ அந்த மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ சில சைக்காட்ரிக் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் சில மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆட்டிசம் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ஜென்ரலாக இருக்க குழந்தைங்களை விட வர்றதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த டாக்டரை நான் சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபிட்ஸ், ஓகே, ஆர் சீஷர்ஸ் ஆர் ஃபிட்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அது வந்து ஆட்டிசம் இருக்கிற குழந்தைகளில் அதிகம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அது இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கான நம்ம மருந்து மாத்திரைகளை கண்டிப்பாக எடுத்துக்கிட்டு தான் ஆகும். அந்த மாதிரி ஃபிட்ஸ் இருக்குது. இல்லை அவங்களுக்கு பேச்சுறது பழகிறது மட்டும் இல்லாமல் ஜென்ரலாக நிற்கிறது நடக்கிறது அதெல்லாமே நிறையா டிலேஸ் இருக்குது, கை காலில் வந்து ஸ்டிஃபாக இருக்குது, லூஸாக இருக்குது, அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்கும் பொழுது சம்டைம்ஸ் அந்த குழந்தைகளுக்கு நம்ம எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனோ இல்லை நோடி கொடுக்கும் போது இசி ஸ்கேனோ எடுத்து அதற்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது. ஓகே, ஏன்னா இதுவே கூட குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு பிஹேவியரல் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நமக்கு வெளியில் தெரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது. இதை நம்ம ட்ரீட் பண்ணும்போது அந்த பிஹேவியர்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகும். அண்ட் ஆல்ரெடி நான் ஸ்லீப் பற்றி கேட்ட மாதிரி தூக்கம் அப்போ 80% ஆட்டிசம் குழந்தைங்களுக்கு தூக்கம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ தூக்கம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள்னு சொன்னோம்னா தூக்கம் ஆரம்பிக்கிறதுலையும் பிரச்சனை இருக்கலாம். நல்ல பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு இருப்பாங்க, இல்லை காலையில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மட்டும் 4 நாளைக்கு இருப்பாங்க, இல்லை தூக்கத்தில் பேசுறது, தூக்கத்தில் நடக்கிறது, இந்த மாதிரி தூக்கம் சம்மந்தப்பட்ட நிறையா பிரச்சனைகள் ஆட்டிசம் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. அது சம்டைம்ஸ் சில நியூட்ரிஷனல் ப்ராப்ளம்ஸ் உள்ள வெளிப்பாடாகவே இருக்கலாம். இல்லை நம்ம தூங்குறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? நார்மலாகவே குழந்தை நல்லா தூங்கணும், ஸ்லீப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, தூங்குனா என்ன பண்ணணும்? கரெக்ட், வெரி குட். அதுக்கான சூழ்நிலை ஏற்பட்டுருச்சு. என்ன சூழ்நிலை ஏற்பட்டுருக்கு? வெரி குட். ஸோ தூங்குறதுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே நம்ம ஆட்டிசம் குழந்தை டிவியே காட்டாதீங்கன்னு தான் சொல்லுவோம், எந்த ஸ்க்ரீன்ஸுமே காட்டாதீங்கன்னு சொல்லுவோம். பட் தூங்குற டைமில் கண்டிப்பாக டிவியோ இல்லை எந்த ஸ்க்ரீன்ஸோ அவங்களுக்கு போடக்கூடாது. வெரி குட். தென் எஸ், ஓகே. ஸோ ஏதாவது ஒரு ரொட்டீன் நம்ம வச்சுக்கிறது நல்லது.
ஓகே. ஸோ நைட் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரொட்டீன்ஸை பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எதை பண்ணால் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகணும், ஃபிசிக்கலி ரிலாக்ஸ் ஆகணும் அந்த மாதிரி வெரி குட். சாங் கேட்கறதா இருக்கலாம், அந்த மாதிரி சொன்ன மாதிரி அதாவது ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுறதா இருக்கலாம், பண்ணிட்டு அந்த ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அவங்கள தூங்க வைக்கலாம். தென் வெரி குட். சின்ன குழந்தைங்களுக்குலாம் நம்ம அதுதான் பண்ண முடியாது, நல்லா மசாஜ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். வெரி குட். ஸோ மசாஜ் பண்ணலாம். தென் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரொட்டீனை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தூக்கம் வரலன்னா ஏன் வரல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, சென்சரி சென்சிட்டிவிட்டிஸ் அதிகம் இருக்குது, சத்தம் இருந்தால் லைட் இருக்கா சில குழந்தைங்க தூங்காது. ஸோ அதுக்கான என்வாயன்மெண்ட்டை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கலாம். அண்ட் பெட்டுனா அது தூங்குறதுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். அங்கேயே சாப்பிட்றது, அங்கேயே உட்காந்து விளையாடுறது, அங்கேயே தூங்குறதுன்னு நினைச்சிங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு அது எதுக்காக அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது. ஓகே. அண்ட் அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி சில மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸோட ஃபிக்ஸ் இருக்குது, இல்லை வயசு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள், அவங்களுக்கு வந்து கான்ஸ்டிபேஷன், டயரியா அந்த மாதிரி நிறைய வயசு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா, அதனால அவங்க தூங்க மாட்டேங்கிறாங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஸோ தூக்கம் சொன்ன மாதிரி பிஹேவியர், இனிமேல் நம்ம குழந்தைங்க கொஞ்சம் ஓடிட்டு அந்த மாதிரி தான் சுற்றிட்டு இருக்காங்க ஆட்டிசம் இருக்கும்போது. பட் திடீர்னு அவங்களுடைய பிஹேவியரில் வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் தெரியுது. திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 நாளாக தான் வந்து ரொம்ப அதிகமாக திரும்பிருக்கா, ரொம்ப கத்துறான், ரொம்ப போய் தலையெல்லாம் அடிச்சுக்கிறான் அப்படின்னா மேபி ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு சின்னதாக ஒரு பல்லு வலியாக இருக்கலாம். ஓகே. மேபி ஒரு கான்செப்டாக இருக்கலாம், ஒரு யூரின் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம், அதனால யூரின் போகும்போது அவங்களுக்கு வலிக்கதாக இருக்கலாம், இல்லை வயிறு ஏதாவது வலிக்கிறது இருக்கலாம். அவங்களால அதை சொல்ல முடியாது, எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய பிரச்சனை. ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸே அவங்களுடைய பிஹேவியரில் வந்து நமக்கு தெரிய வரலாம். இந்த மாதிரி பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் வரும்போது உடனே ஏதாவது ஆயிடுச்சு, ஆட்டிசம் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு சொல்கிறது நல்லது அந்த மாதிரி பதவிக்கிறாங்க. எதை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து முடியல அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்து அதை செய்யலாம். ஸோ மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லாமல் நம்ம பிஹேவியர் சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்னா அஃப்கோர்ஸ் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி, ஏடிஹெச்டி நம்ம சொல்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு கவனம் இல்லாமல் இருக்குது, அவங்க ரொம்ப துடுத்துன்னு இருக்கிறதும் ஆட்டிசம் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். இல்லை இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன, நிறைய ஆட்டிசம் இருக்கிற குழந்தைங்க நம்ம ஏடிஹெச்டி அப்படின்னு ரொம்ப சின்ன வயசுல இருக்கும்போது சொல்லியிருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க ஆட்டிசம் இருக்கிற குழந்தைங்க அவங்களோட வேலையே இருப்பாங்க, அவங்களே சுற்றிட்டு இருப்பாங்க, ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இதை வந்து அட்டென்ஷன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான், ஒரு மாதிரி ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருக்கான் அப்படின்னு கூட நிறைய நினைச்சிருப்பாங்க. பட் ரெண்டுமே ஒன்றா இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸும் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒன்றா இருக்குன்னா அதே மாதிரி தெரப்பியில் வந்து அதுக்கான தெரப்பிஸ் வந்து உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணாங்க. சம்டைம்ஸ் அதுக்கான சில மருந்துகள் வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சொன்னோம் இல்லையா, அந்த எக்ஸ்ட்ரா ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே இருக்கா அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆட்டிசம் இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா ப்ராப்ளம்ஸ்க்காகவும் நம்ம ஸ்க்ரீன் பண்ணிக்கணும். அண்ட் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எப்போ வேணால் நடுவில் வேணால் வரலாம். ஓகே. ஸோ குழந்தைங்கள திடீர்னு அவங்களுடைய பிஹேவியரில் எந்த சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் வேறு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்திருக்கா அப்படிங்கிறது அதை பற்றி ஸ்க்ரீன் பண்ணிட்டு அதுக்கான தெரப்பீஸோ இல்லை அதுக்கான மெடிகேஷன்ஸோ நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். ஓகே. அண்ட் ஆட்டிசம் பற்றி இன்னொன்று சொல்லணும்னா இன்னும் நிறைய மிக்ஸ் இருக்குது, நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன்னா டிவி பார்க்கறதுனால மட்டுமே ஆட்டிசம் வரணும், அதுக்கான ஒரு அப்ரூவ் பண்ணி சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்டடீஸும் கிடையாது. வேறு ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இந்த மாதிரி இது பண்ண ஆட்டிசம்? எஸ். ஹைபோக்சியா அசோசியேஷன் இருக்காங்க மேம். நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா, பிறந்தப்ப சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதனால வர சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. அது வந்து இருக்கு, அது இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. வேறு சப்போஸ் வேக்சின்ஸ் போடுறதுனால ஆட்டிசம் இருக்கா வருதா அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக கிடையாது. ஓகே. எஸ். அது ஏன் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொதுவாகவே நிறைய பேரண்ட்ஸ் இது சொல்லியிருப்பாங்க, 1 வயசு வரைக்கும் அவன் நல்லா இருந்தான், பேச கூட ஆரம்பிச்சான், கூப்பிட்டாத்து இருந்தான். ஆனால் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 வயசு அந்த டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே குறைஞ்சிருச்சு. 2 வயசு ஆகும்போது இது எதுவுமே செய்யாமல் போயிட்டாங்க. ஸோ இது வந்து ஆட்டிசமில் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம். ஓகே. ஏன்னு ரீசன் சொல்ல முடியாது. பட் 1.5 to 2 இயர்ஸில் ஏற்கனவே இருந்த ஒரு சில மைல் ஸ்டோன்ஸ் கூட அவங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. பட் ஆனால் ஒரு 3 வயசுக்கு அப்புறம் 4 வயசுக்கு அப்புறம் இல்லை 5 வயசுக்கு அப்புறம் இது நடக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஆட்டிசமாக இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் பண்ணி வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளமா அப்படின்னு நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சில டெஸ்ட்லாம் நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ அந்த ஏஜ்னால தான் வந்து அப்போ கூட சில வேக்சின்ஸ்னால ஆட்டிசம் வருமோன்னு சொல்லிட்டு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது. பட் ஸ்டில் அதனால ஆட்டிசம் வருது எந்த ஒரு அறிவியல் பூர்வமான தகவல்கள் பண்ணுறாங்க. தென் வேற ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஏதாவது டயட்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா? ஸ்பெஷல் டயட்ஸ்? எஸ். gluten free, casein free diet. ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்டிசத்துக்கு நிறைய இந்த மாதிரி டயட்ரி சஜஷன்ஸ் இருக்குது. அதை ட்ரை பண்ணலாமான்னு கேட்டால் எஸ், மேபி ட்ரை பண்ணலாம். பட் ஸ்டில் அதுக்கும் நமக்கு எந்த விதமான ஒரு வேலிட் எவிடன்ஸஸும் கிடையாது.
ஏன்னா ஸ்டில் ஸ்டடீஸ் தான் போயிட்டு இருக்கு. அப்கோர்ஸ் ஜிஎஸ்டிஎம் டைரக்ட் ரீசெண்டாக கொஞ்சம் எவிடன்சஸ் இருக்கு, பண்ணால் கொஞ்சம் பிஹேவியர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. பட் மேபி சில டெஸ்ட்லாம் பார்த்தா நிஜமாவே அவங்களுக்கு அதுக்கான அலர்ஜியோ சென்சிட்டிவிட்டியோ இருக்குன்னா நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம குழந்தைங்க ஆட்டிசம் இருக்க குழந்தைங்கலாம் வந்து ஒரு சில ஃபுட்டு தான் சாப்பிடுவாங்க, ரொம்ப செலக்டிவாக சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அவங்க சாப்பிட்ற ஒரு சில ஐட்டமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா நியூட்ரிஷன் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் வரதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. அதே மாதிரி ப்ரோபியோட்டிக்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறது, அது கூட நம்ம ஸ்கூல் நம்ம குழந்தையோட மோஷன் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரியான ப்ரோபியோட்டிக்ஸ் செலக்ட் பண்ணலாம். வேணா அதுக்கான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கிறத பொதுவாக இந்த ப்ரோபியோட்டிக்லாம் எல்லாமே 6 மாதம் கொடுங்க அப்படிங்கிறது வந்து மேபி ப்ராப்ளம் ஆகலாம். ஸோ எந்த ஸ்பெசிஃபிக் டயட்ஸ்க்கோ இல்லை ஸ்டெம் செல் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் வரைக்கும் கூட இப்போ போயாச்சு. இப்போ கேன்சர்லாம் நோட் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரியான இதுக்குமே வந்து ஏதோ ஒரு சயின்டிஃபிக் எவிடன்ஸ் வந்து கிடையாது. ஸோ அதனால அதெல்லாம் இதுக்கு தேவையான மணியோ இல்லை டைமோ ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் மாதிரி ஒரு எல்லா கல்விஸில் இருக்க ஒரு சென்டரில் வந்து ஓகே சென்டரில் கூட கல்வி பண்ணுறோம். வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ்? பேரண்ட்ஸ் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் தெரபிஸ்ட் டு த சைல்டு. ஏன்னா இங்கே வந்து மீது 1 or 2 hours இருக்கும். ரெஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வீட்டில் தான் வந்து இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த டைம் வந்து எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் இவங்க கூட தெரப்பி எஃபெக்டிவாக இருக்கா அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லுவோம். ஏன்னா இவங்க பண்ணிக்கிற வீட்டில் போய் நம்ம அதை எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா then it is not of use. ஒரு மல்டிடிசிப்ளினரி டீம் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அது கோர் வந்து பேரண்ட். அந்த நான் பேரண்ட்லாம் சொல்கிறேன், நான் எப்பயுமே மதர்ன்னு சொல்லவே கிடையாது. ஸோ எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் அங்கே நம்ம மதருக்கு வந்து போட்டுக்கூடாது. பட் அல்டிமேட்லி மதருக்கு தான் வரும். ஓகே அவங்க தான் மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் நம்ம கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. பட் இருக்கிற டைம் குவாலிட்டி டைம் இருக்கும்போது அந்த ஃபாதர்ஸ் அந்த மதருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிங்கன்னா கூட போதும். அது ஸ்டைல் அது அவங்களுடைய டைம் வந்து எஃபெக்டிவாக பட் தெரபிஸ்ட் பண்ணுறதா எனக்கு பண்ண தெரியாது, நான் எப்படி நீங்கள் அதை பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை இருந்ததுன்னா நீங்கள் தெரபி சென்டருக்கு போய் அந்த 1 or 2 hours பக்கத்தில் உட்காந்து நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணலாம். அவங்க குழந்தை வந்து எப்படி அவங்களே இருக்காங்க, அவங்க எப்படி இருக்காங்க, அவங்க எப்படி அவங்க அறிவாங்க ரிசர்ச் பண்ணுறாங்கன்றத அப்சர்வ் பண்ணி டெஃபினெட்லி நோட் போட்டு தெரபி அந்த 1 week நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க. அதை கரெக்டாக கரெக்டாக லாஸ்ட் 2 questions யூஸ்வலாகவே எல்லாரும் கேட்குறது கியூர் ஃபார் ஆட்டிசம். ஆட்டிசம் கியூர் இருக்கா? ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அது ஒரு டிசீஸ் கிடையாது, கியூர் பண்ணுறது டிசீஸ். ஸோ அம்பிஷன் தைராய்டு இல்லவே அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு லைஃப் நம்ம தைராய்டு மெடிகேஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த குழந்தைக்கு வந்து சோஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பீச்சில் ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது நம்ம தெரப்பி கொடுத்துட்டு அவங்கள வந்து சோஷியலைசேஷன் ஒரு சோஷியல் என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு அவங்கள இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அண்ட் அவங்க இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கு. ஏன்னா நார்மல் அப்படிங்கிறதே ஒரு வேகான டேர்ம் தான். ஒரு வீட்டில் ஒரு 3 குழந்தைங்க நிறைய குழந்தைங்க பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஒரு 3 குழந்தை இருக்குன்னா ஒரு குழந்தை ஒரு மாதிரி தான் இருக்கு இல்லையா? ஒரு குழந்தைக்கு படிக்கலாம், ஒரு குழந்தைக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் நல்லா வரலாம், ஒரு குழந்தைக்கு உங்களுடைய குழந்தையோட ஸ்ட்ரென்த்ஸ் என்ன, வீக்னஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பாருங்க. ஒரு ரெப்டிகல் பிஹேவியர் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கோம் இல்லையா? நம்ம பண்ணுற டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸே காலையில் எழுந்திரிச்சு பத்திரிக்கணும், குடிக்கணும், சாப்பிடணும், கிளம்பணும், ஸ்கூல் போகணும், இது ஒரு ரெப்டிகல் பிஹேவியர். ஸோ அந்த குழந்தைக்கு இது ஈஸியாக நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை பழக முடியும். ஸோ அதே மாதிரி ஆட்டிசம் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம நிறைய கிளினிக் எடுத்துக்கிறோம், நிறைய சேலன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம், ரொம்ப ஜீனியஸாக இருக்கும், நிறைய ஜீனியஸஸ்க்கு எல்லாம் ஆட்டிசம் இருக்கு அப்படிங்கிறது ஏன்னா மேத் மியூசிக் அது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஒரு மேத்ஸ் ஒரு பேக்ரவுண்ட். அதனால அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வரும். குழந்தைக்கு என்ன நல்லா வருது அப்படிங்கிறத பாருங்க. ஓகே அதில் வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ண பாருங்க. அண்ட் ரொம்ப முக்கியம் சோஷியலாக என்கேஜ் பண்ணி அவங்களே வேற அவங்க பிஹேவியர்ஸில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு பாருங்க. அந்த பிஹேவியர் ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி குறைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது. அதர்வைஸ் ஆட்டிசம் குழந்தைய வந்து வளர்க்குறதோ இல்லை வந்து வெளியில் இல்லை இது மாறி வருது. சப்போஸ் சில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மனநல வந்து சில குழந்தைங்க கைக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருந்த மாதிரி நான் சொன்னால் அசோசியேட்டட் பிரச்சனைகள் இருக்கிற ப்ராப்ளம்லாம் ரொம்ப சிவியராக இருக்கும். பட் மற்றபடி அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப சிவியராக இருக்கிற
வந்து இண்டிபெண்டான ஒரு லைஃப் திங்க் பண்ண வைக்கிறது ப்ராப்ளம் லாஸ்ட் கொஸ்டின் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சைல்ட் ஆட்டிசம் செகண்ட் ஆட்டிசம் வருமா அப்படிங்கிறது So inclusion autism children இருக்கா அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா கிடையாது. Correct? நம்ம இன்னும் ஸ்கூல்ஸ்லயே அந்த acceptance கிடையாது. ஏன்னா நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல still complaints வருது. குழந்தைங்களுக்கு சரியா படிக்க முடியல, ஓடிட்டே இருக்காங்க, எங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடியாது, வேற ஸ்கூல்ஸ் நம்ம ஏரியாவுக்கு இந்த மாதிரி இன்க்ளூசிவ் ஸ்கூல்ஸ் பெருசா கிடையாது. ஸோ ஸ்கூல்ஸ்ல வந்தாதான் நெக்ஸ்ட் காலேஜ்ல போக முடியும், ஒர்க் லெவலுக்கு போக முடியும், ஒரு குழந்தை நடக்க முடியல அப்படின்னா இவ்வளோ வருஷம் ஆயிடும் அது நம்ம இன்க்ளூசிவாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த குழந்தையால எல்லா குழந்தை மாதிரி படிக்க முடியும், எல்லா குழந்தை மாதிரி அவங்களுக்கு தேவையான ஜாப் போக முடியும், அவங்களுக்கு நினச்ச மாதிரி பஸ்ஸில் போக முடியும், நேச்சர் ஃப்ரெண்ட்லி பஸ்ஸஸ் இருக்கும், எல்லா இடத்துலையும் ஏர்போர்ட்ஸ் போக முடியும், மால்ஸ் போக முடியும். இப்போ பீச்லலாம் கூட ரேம்ப் இருக்கு, பீச் கடைசியில் போகுது. ஸோ இவ்வளோ வருஷம் ஆயிருக்கு ஒரு நடக்க முடியாமல் ப்ராப்ளம்க்கு நம்ம ஒரு கம்யூனிட்டியை வந்து இன்க்ளூசிவாக ஆகும். ஸோ ஆட்டிசம் வந்து இன்னும் ரொம்ப வருஷம் இருக்குது, இப்போதான் நம்ம இன்க்ளூசிவாக மாற்றுறது. So as parents, நம்ம சைல்டை தான் நம்மளால ட்ரெயின் பண்ண முடியும். இப்போ ஸ்கூல் ஆக்செப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? அட்லீஸ்ட் அந்த குழந்தைக்கு கொஞ்சமாக நம்ம சோஷியல் என்கேஜ்மெண்ட் கற்றுக் கொடுத்தா தான். ஏன்னா ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு நம்ம வெளியே இருக்க முடியாது, நீங்கள் குழந்தைய சேர்த்து விளையாடுறது. ஸோ நம்ம குழந்தைய தான் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி ரெடி பண்ணணும், சோஷியல் என்கேஜ்மெண்ட் ரெடி பண்ணோம் அப்படின்னா they will be accepted by the peer groups and other things. Yes, thank you. Any doubts இருக்கா? Experts and last few words to SLPs. Yes, if you're still wondering what the doctor has to do. So first, if you are going to see, they come directly to you for your therapy. Please take opinion of pediatrician, adult pediatrician, or a child psychiatrist to rule out the alternative diagnosis or any associated problems. And not just at the time of diagnosis, whenever there is going to be any change in the baseline features, or if you think the therapy is not working out, or later if you think the child is developing some other syndromic or genetic or neurological problem, you can always take a second opinion. Doctors are always open to it. Of course, your knowledge is much better than the genetic pediatricians, because I've been talking about it to doctors for even last year. I spoke about this in the doctors forum in Kavilu about autism, and other than pediatricians, some other doctors that even have a basic awareness about the clinical situation. That is the current scenario, because in 10-20 years, India every day needs to see a autism patient. So I think it's our responsibility to take it to other doctors and not just the pediatricians to be more aware about it. And I think we all have to work as a team to bring about a change. Thank you for the opportunity. Thank you, Mark. That was an interactive and insightful session. Now I request Mr. Sridhar to felicitate our speaker, Dr. T. Kanimoli, with the award.
Thank you, ma'am. Thank you, sir. As we are running out of time, we will break for 5 minutes and request everyone to assemble back in 5 minutes. Tea is served first.